ഇനാക്കി വില്യംസ് അത്ലറ്റിക്കോ ബിൽബാവോയുടെ പ്ലെയറാണ്. 227 മത്സരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 2016 മുതൽ വിടാതെ തുടർച്ചയായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയണം. നോ ഇഞ്ചുറീസ്, നോ സസ്പെൻഷൻ, നോ ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ദ ടീം. 5 മാനേജേഴ്സാണ് ഈ 6 വർഷ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത്ലറ്റിക്കോ ബിൽബാവിനെ മാനേജ് ചെയ്തത്. ഇവരെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ഒരു കളിക്കാരനായിരുന്നു ഇനാക്കി വില്യംസ്. വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ റെക്കോർഡ് ദിസ് ഗൈ ഹാസ്. There is one more record this week which I wanted to mention it to you. Thomas Tuchel. What a manager this gentleman is. 6 ഫൈനൽ 15 മാസത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ റെക്കോർഡ് വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇയാളുടെ പേരിലൊരു റെക്കോർഡുണ്ട് മറ്റ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തത്. എന്താണെന്നറിയോ? 11 സെമി ഫൈനൽ തൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തോമസ് ടൂക്കൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 11 ഫൈനലായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഹി ഹാസ് എ 100% റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ സെമി ഫൈനൽസ്. 11 സെമി ഫൈനൽസ്, 11 ഫൈനൽസ്. Chelsea is blessed to have a manager like him, one of the finest managers of our generation. നമസ്കാരം. തിങ്ക് ഫുട്ബോൾ ആ ഷാജി എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര്. എപ്പോഴും പോലെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട്. ആ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും ഉണ്ട്. ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ഒരു റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഫാനാണ്. പുള്ളി എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ആർ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ലക്കി ഓർ ഗെറ്റ് ബയസ്ഡ് ഇൻ ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ദിസ് സീസൺസ് ലാ ലീഗ? You can say yes, you can say no, because they went to Celta Vigo and got 2 penalty decisions. I thought one of them should have been referred by the VAR, but unfortunately VAR did not involve or intervene into that. Again, yesterday when they played Sevilla, I thought Camavinga clearly fouled Anthony Martial and he should have got the marching orders. That is the second yellow card, because he has actually got a card at the 31st minute, but VAR was not involved in that. Probably they are lucky. ഒരുപക്ഷെ ചില ഫാൻസുകൾ അതിനെ ബയസ്ഡ് എന്ന് പറയും. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ വെരി ലക്കി ദിസ് സീസൺ, ബിക്കോസ് സം ഓഫ് ദ മാച്ചസ്, സം ഓഫ് ദ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ദേ ഹാവ് ക്യാരിഡ് ദിസ് സീസൺ ഹസ് ബീൻ വെരി സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം. ബട്ട് യെസ്, ഇറ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് certain stages, certain moments that the referees are little bit in favoring, I won't use the word biased, favoring Real Madrid. But then luck favors somebody who is always brave. They look like the firm favorites to win the title this season. ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചെൽസി ഫാനിൻ്റെ അടുത്താണ്. ആൽബിൻ കുരുവില എന്നാണ് പേര്. ഹൗ ഡു യു റേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടീമോ വെർണർ? ഐ എം നോട്ട് എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് ടീമോ വെർണർ. ഐ ഹാവ് റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഐ തോട്ട് ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഹിസ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഗോൾ സ്കോറിംഗ് is not up to the mark. Probably he is very good in running in free spaces. His athleticism is very good. But that's not the thing which we bought for. So, I mean, I don't know. If you are going to look at last 2 performances against Real Madrid and against Crystal Palace yesterday, you would say he had a very good match. In fact, he was the man of the match yesterday against Crystal Palace. But I personally think that overall he has not lived up to the expectations. There is a possibility that he might be sold. It all depends upon who the owner is. If we get a owner who is willing to spend big, I think Timo Werner will be sold back to Germany and somebody will come. How do I rate his performance? Probably I'll give 4 out of 10. ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ അടുത്താണ്. ജോസഫ് ഒരു ബയൺ മ്യൂണിക് ഫാനാണ്. ജോസഫിൻ്റെ ചോദ്യം: whom do you rate as the best striker to replace Roberto Lewandowski? There are so many names, but when you look at this Bayern team which is playing very good football at times, sometimes struggling to get the rhythm up front, especially with Müller and Lewandowski in partnership, I always think they need a like-for-like replacement. I'm talking about the physical attribute of Lewandowski and the holding capacity of Lewandowski. I think the only player who comes to my mind is Patrick Schick, who has already scored 20 goals in 23 games. This guy is a physically strong striker, one of the finest left-footed striker in world football. Very, very holding capable player who can make the wingers as well as the midfielders move on left, right and control the balls. So I think he is one striker they should look for, an ideal replacement for Roberto Lewandowski. Another striker who comes to my mind is Dominic Berardi.
He has already scored 14 goals and 11 assists for Sassuolo in the Serie A. He's another striker who has got that physical attribute, which, a team like Bayern Munich can use. But I would prefer Patrick Schick as a replacement for Roberto Lewandowski. Hermanos Premier League Season 3-ൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീം Kaisers Adler, the debutant. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹെർമാനോസ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇവർ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിങ്കർ പ്രഭു ആൻഡ് രഞ്ജിത് കുമാർ പൈ ആണ്, വിത്ത് ടീം പ്രിൻസിപ്പൽ ചാൾസ് രാജ്. First and foremost, my congratulations to all three of them for putting up a wonderful team and a wonderful logo which you are seeing on screen now. ഇവർ ഈ ടീമിനെ വിളിക്കുന്നത് ദ മഹാരാജാസ് ഈഗിൾസ് എന്നാണ്. The history of Germans in Kerala dates back to the early 1800s, when German scholars traveling to the Malabar coast not merely learned the native language but were also responsible for authoring back on Malayalam grammar and one of the earliest bilingual Malayalam dictionaries. These bonds made centuries ago have now been strengthened through the mutual love of football. My congratulations to all these owners and to Kaisers Adlers. I just pray and wish them the very best of luck for Hermanos Premier League Season 3.